family Ascleipiadaceae. The plants what we know are Asclepias curassevica. ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് ആണ്, നമ്മുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അസ്ക്ലിപ്പിയാസ് കുറസേവിക്ക. അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, പാൽവള്ളി എന്ന് പറയും. പിന്നെ എ പ്ലാന്റ് കോൾഡ് കലോട്രോപ്പിസ് ഡൈജാൻഷ്യ, എരുക്ക്. ദെൻ ക്രിപ്റ്റോസ്റ്റീജിയ ഗ്രാൻഡിഫ്ലോറ, ഗരുഡപ്പാല. പിന്നെ നമ്മുടെ വേലികളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഒരു വള്ളിച്ചെടിയാണ് വേലി. അതിൻ്റെ ഇല എടുത്ത് മണപ്പിച്ച വല്ലാത്തൊരു നാറ്റാണ്, രൂക്ഷഗന്ധമാണ്, ഹൈലി മെഡിസിനലാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് വേലിപ്പരുത്തി. പിന്നെ വേറൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, ചക്കരക്കൊല്ലി, ജിംനിമ സിൽവസ്റ്റർ. ഒരു വള്ളിയാണത്, ഭയങ്കര കയ്പുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് ജിംനിമ സിൽവസ്റ്റർ. പിന്നെ നമ്മുടെ സർബത്തിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന, മണം കിട്ടാനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് നന്നാറി അല്ലെങ്കിൽ നറുതണ്ടി സർബത്ത്. ആ നറുതണ്ടി കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ വേരിൽ നിന്നാണ്, വേര് പൊടിച്ച് വേര് കാച്ചിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹെമിഡസ്മിസ് ഇൻഡിക്കസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട്. In this I am sure that you have already seen a plant called എരുക്ക്. എരുക്ക് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എരുക്ക്, you are aware of എരുക്ക്. Coming to the classification of this family, it is belonging to class Dicotyledonnae, subclass Gamopetalae, series Bicarpellate, order Gentianales, and family Ascleipiadaceae. May I repeat once again? Dicotyledons, subclass Gamopetalae, series Bicarpellate, order Gentiales, family Ascleipiadaceae. Let's see the features of this family. Habit is a perennial herb or shrub. Often climbers are present. All plants are having a milky latex. All plants are having milky latex in them. And sometimes the plants are like succulents. They store more water and they are like succulent. Coming to leaves, leaves are opposite and decussate. And they are having only one lamina, so they are simple. Margin is entire. No stipule, so exstipulate. Inflorescence is a cymose or racemose, mainly umbel type. They are arranged in the form of a umbel. Flowers are regular. All the whorls are arranged in a cyclic pathway, so they are regular, having both sex organs. Androecium and gynoecium are present, so hermaphrodite. Gynaeanthus, either petal or stamens or both bear appendages forming single or double corona. That means gynoecium mature first and appendages are present on petals or stamens, or the appendages from both petals and stamens unite to form a single or double corona. Sepals are 5 in number. They are gamosepalous. They are deeply lobed, and estivation can be either imbricate or quinquential. Normally we can see imbricate, but they are rarely there quinquential. Coming to petals, they are formed of 5 numbers. Petals are fused, so gamopetalous. They are tubular. By fusion of petals, they have formed into a tubular structure. And hairy outgrowth are present on the opening area of this tubular
corolla, and it is called corona, or it is called corolline. As these corona are formed from corolla, they are called corolline corona. Androecium is formed of 5 stamens and carpels are 2 in number. And the 5 stamens are united to form a tubular, hollow appendage which is horn like. ഒരു കൊമ്പ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇതിനകത്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചറാ പറയുന്നത്. See, this is structure what they are telling. This is called, ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് സ്റ്റേമൻസ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റേമൻസ് എല്ലാം വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ്. So the 5 stamens unite to form a hollow horn-like appendages known as staminal corona. This is called staminal corona. This is the staminal corona. The inside is hollow. And the position of these corona is epipetalous. They are epipetalous. Their position is epipetalous. And through the inner hollow region, gynoecium will come up. The stamens are united. 5 stamens are united on the. This is the stigma. The 5 stamens are united on the 5 points of the stigma. So stamens are present in this. This is one position, second position, third, fourth, and fifth. So stamens are present on the 5 position of the stigma. And this union is called a gynostegium. So stamens and stigma are united to form a structure called gynostegium. Here, pollen is arranged in the form of a sac-like structure. Here, pollen grains are attached to this gynostegium in the form of a sac-like structure, and that structure is called pollinium. And the pollinia has 2 lobes which represent 2 anther lobes, and they are called translator. So a translator is made up of 2 parts. A corpusculum gland like structure, and that is attached to the margin of the stigma. അതായത് സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട്, അതായത് ഈ സ്റ്റിഗ്മയുടെ മുകളിലോട്ട് ആന്തർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊളീനിയ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട്. അതുപോലെ റെറ്റിനാക്കുലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആന്തർലോബും ഓരോ പൊളീനിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൊളീനിയും അടുത്ത മാർജിനുള്ള പൊളീനിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ഷനായിട്ട് റെറ്റിനാക്കുലൈ എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ gynoecium is androecium is so specific because the 5 filaments unite to form a structure called staminal corona, and the inner part of the corona is tubular. Through that structure, the stigma will come up. On the stigma, on 5 points, anthers formed as pollinia are attached. Pollinia has a gland-like connective which attached to the stigma, and that is called corpusculum, and there is a structure which connect adjacent pollinia together, that is called retinaculi. As stigma and stamens are united on the top, that structure is called gynostegium. Then coming to see this LS of the flower. If you see the LS, you can see there is position of 2 ovary. There are 2 ovaries.
through, see the position of from the two ovary, style is coming up, stigma is on the top, and so it is bicarpellary. Carpels are free. See, the both carpels are not fused, so they are free. But styles are united on the top. The style united on the top, and the stigma is like a pentangular structure. So style will end in a stigma which is pentangular, and 5 anthers are present on this stigma side of this stigma, and the ovary is having marginal placentation. The fruit is follicle, a pair of follicle, and the seeds, as we learned in the previous family, they are with a lot of hairs. So this is the typical structure of the family or characters of the family Ascleipiadaceae. And see, this is the gynostegium, as I told you. So this is from the corolla. There is a structure called filaments fused to form a structure called corolline corona. This is the corona, and through the inner part of the corona, gynoecium will grow, and upper there is a pentangular disc. And kindly see this. You can observe this in Calotropis gigantea or Eric എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Now carpels are two, they are free. Styles are free on the base, and they are towards the upper, they are fused, and the placentation is marginal or pendulous. So this is Calotropis gigantea. This is a plant what you can observe in your surrounding. It's very common in your surrounding. And thank you very much for your patient listening.